Hallo. Hallo. How are you? Ah, danke, mir geht's gut. Vielen Dank. Ich bin begeistert, Sie zu sehen. Ich kenne Sie bisher nur von Fotos. Und ja. Häufig ist es so. Dankeschön. Ja, wenn man Künstler oder Gäste auf Fotos sieht und sie kommen dann hierher, sprecht ihr schnell? Am I too fast in the... No. I'm listening. Ja, ich höre hier zu, der Übersetzung. Ja, dann also ist man ein bisschen enttäuscht manchmal. Aber bei Ihnen übertrifft das. Sie sehen noch besser aus als auf den Fotos. Live. Yes. Yeah, sure. Yeah. So do you. Sie auch, Sie auch. Ja, natürlich, der doch auch. Und Sie sahen nicht immer so aus. Wir haben ein süßes, kleines Foto, wie die kleine Samantha aussah, bevor die Karriere... Das war... Oh. I'm very flat-chested. Ja, aber wirklich Ja. flachbrüstig da noch. What happened? I don't know. Was ist passiert? Wie kam Wann das? ging das los, dass Sie festgestellt haben, Sie wurden von der Natur so reich gesegnet? Well, actually, I was Ich a very, very glaube, late developer. ich habe mich sehr spät entwickelt, muss ich dazu sagen. all my Und friends at school, meine ganzen they had Freundinnen in der bras Schule, before me. die hatten schon BHs, bevor I ich used überhaupt to daran go to my dachte. mother, Und da bin ich zu Mommy, meiner Mutter I und want gesagt, a bra. Mami, And she Mami, said, ich möchte auch "Don't ein worry." BH. Die hat gesagt, anything keine like your Sorge, grandmother, you'll wenn es be so geht wie okay. mit der Großmutter, dann ist das So schon when in I was Ordnung. 15, Keine Angst, dann war ich I 15. woke up one day Irgendwann and wachte there ich they auf were. morgens und da waren sie da. And I was very, very Und ich war wirklich, oh, Das ist großartig. And they're real as well. und echt. Sie Super sind echt. echt. Yes. Ist das wahr? Ich habe gelesen, Sie haben die sich sogar Yes. ein bisschen... Not plastic, real. Nein. Nicht Plastik, nix, ganz echt. Anfassen. Nein. So. Das heißt, aus medizinischen Gründen ja. Ja, aber nur... Es war wissenschaftlich. It was for the science. Das sind Fragen, die ich vorwarte. We don't need any questions. No. And I'd just like to Und say at ich home, möchte noch was you sagen. mustn't try this. Also nicht zu Hause nachmachen, bitte. Nicht nachmachen zu Hause. Das wird zu Hause werden viele jetzt sagen, nimm die Hand von meinem Oh, Vieh, du Trottel. please, please. Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. They might burst. Vielleicht knallt's dann. Aber haben Sie mit dieser fantastischen Figur, haben Sie gesagt, ist es eher ein Vorteil gewesen insgesamt oder eher ein Nachteil? No, I have to exercise. Ja, ich muss natürlich I exercise üben, like every day Sport with a machen. personal Und ich mache trainer das eigentlich jeden Tag mit in einem order to persönlichen make my Coach, body einem more Trainer, athletic, damit because I have to ich do sportlicher bin, damit mein on Körper stage, I sportlicher perform aussieht. maybe 2 hours. Ich bin normalerweise 2 Stunden auf der Ja. Bühne, wenn ich singe. Da muss man viel rumlaufen, sich So I keep fit bewegen. by doing Das heißt, exercise. ich mache auch Boxübungen, um fit Boxen? zu bleiben. Yeah. Wie denn? Richtig Frauenboxen oder Kickboxen? Yeah, kickboxing. Ja, boxing, Kickboxen. it's very good for Richtiges the figure. Boxen, das ist Um gut für sich die zu wehren? Figur. Ja. Können wir das mal sehen? Yeah, okay. Ja, klar. Wir haben, glaube ich, hier... Ja, hier ist es. Can you come here? Hier? Von hier aus. Ich muss das... Soll ich das halten? Es geht hier drauf? Okay. Ja? Yeah, yeah. Okay, ich halte das so. Like this. So etwa, ja? So? Etwa so. So this is 1, 2. Also 1, 2. Hey, nochmal. Aber hallo. Das heißt... Männer sollten gewarnt sein, wenn sie gewalttätig werden. yes. Ja. Aber ja, sorgfältig, Wir haben vorsichtig. einen schönen Ausschnitt aus dem neuen Video Let Me Be Free, damit man mal sieht, was sie so aktuell machen. Das wollen wir gerade mal reinschauen. Yes. Oh ja. Samantha Fox, meine Damen und Herren.
und ihr großes Idol Madonna. Gleich nach der Werbung. Samantha Fox. Wie damals bei Maradona. Diese Hand wurde geführt. Samantha Fox. Stimmt das, Madonna ist ein großes Vorbild für Sie? Yeah. Ja. I admire her. Also ich bewundere sie. Ich bewundere, Business attitude. wie sie sich so im Geschäftlichen I like the way verhält. she controls Ich her mag, career. wie sie ihre Karriere im Griff hat und alles kontrolliert. Ich glaube, sie ist wirklich zäh und durchsetzungsfähig. Im Musikgeschäft, da herrschen die Männer. Und wenn man da eine Frau ist, dann muss man stark sein. Kennen Sie sie persönlich? No, I don't. No. Nein, tue ich nicht. She's one of the very few Aber people sie gehört zu den wenigen Leuten, muss ich sagen, die ich wirklich kennenlernen möchte. Ja, muss ich sagen. Hallo, möchte ich ganz ehrlich sagen. Aber Sie sind ja auch jemand, der jetzt die Geschäfte sozusagen in die eigene Hand genommen hat und das alles weitgehend selber kontrolliert. Fotos, Rechte und so weiter. Ja, das stimmt. Das passiert natürlich nicht über Nacht in der Karriere, die man so macht und hat. Man erwirbt sich den Respekt von der Branche, indem man sehr hart arbeitet. Und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt tatsächlich auch, wo, naja, wie soll ich sagen, vor 4 Jahren, da habe ich meinen Manager verlassen, das war mein Vater. Und vor 4 Jahren habe ich beschlossen, gut, Zeit, alles in die eigene Hand zu leben, mein Leben selber zu leben und alles zu regeln und das zu machen, was ich machen will. Und nicht darauf warten, dass andere mir sagen. Und es klappt soweit, sind Sie zufrieden? Ja, natürlich. Alles funktioniert sehr gut im Moment. Ich bin glücklicher, als ich jemals zuvor gewesen bin. Ich war immer schon glücklich, muss ich sagen. Aber jetzt, ja, ich kenne mich einfach besser selber. Und ich muss auch dazu sagen, ich weiß, was ich vom Leben will. Das ist es. Es war großartig, dass Sie hier bei uns waren. Es war sehr, sehr lustig und sehr spannend und aufregend. Samantha Fox, thank you very much. Come back, please. Yeah. Meine Damen und Herren, morgen Abend, 0 Uhr, Anita Kupsch. Und für alle Viva-Fans, Nils Buckelberg. Dankeschön, gute Nacht, bis morgen Abend. Thank you very much. Für das Fotoshooting. Samantha Fox liegt in Position am Pool. Unter spanischer Sonne lässt sie sich nur spärlich verhüllt ablichten. Insgesamt 12 Motive macht Fotograf Jeff Kane mit ihr. Sam hat es vom Seite 3 Girl in englischen Zeitungen zum Blickfang für einen Playboy-Kalender gebracht. 10 Jahre wollte sie sich so nicht zeigen. Jetzt hat sie sich doch überreden lassen. Den Grund erklärt sie uns ganz bescheiden. Ich gebe zu, ich war geschmeichelt, als der Playboy mich fragte. Mit den Jahren bin ich international bekannt geworden. Man kennt mich auch im letzten Winkel der Erde, sagt sie uns augenzwinkernd. Jetzt ist die Zeit, den Leuten zu zeigen, dass ich mit 30 immer noch fantastisch aussehe. Jetzt gibt Sam den Ton an. Der Fotograf muss sie durch einen kalten Teich zum nächsten Set tragen. Anschließend zittert und friert Sam, bis Jeff Kane Aufnahmen am malerischen Wasserfall macht. Er ist der Einzige, der sie fotografieren darf. Als sie sich fotofertig macht, schaut sie sich ängstlich um. Dann fragt sie, sind hier vielleicht irgendwelche Boulevardfotografen? Denn immer wieder versuchen Paparazzi, Schnappschüsse von ihr zu bekommen. Diesmal hat sie Glück, es ist keiner in der Nähe. Den Kalender produziert Sam selbst. Ihr gefällt die Chefrolle. Ich habe die ganze Sache selbst geplant und habe mir alles selber ausgesucht. Die Bilder, den Fotografen, die Szenerie. Ich wollte, dass es künstlerisch aussieht. Nacktsein ist für mich eine Form der Kunst. Es kommt nur darauf an, wie man sie darstellt. Wichtig ist, ich habe es auf meine Art gemacht. Und auf ihre Art will sie sich nun wieder an die Spitze boxen. Auch mit einer neuen Platte probierte Sam Fox. Doch bei ihrem selbst komponierten Song lässt der Erfolg noch auf sich warten. Sam fährt sicherheitshalber zweigleisig. Mit solch aufreizenden Posen ruft sie sich auch viel besser in Erinnerung als mit durchschnittlicher Popmusik. Sam hat inzwischen an ihre Bilder hohe Ansprüche und sie hat genaue Vorstellungen davon, wie ihr Körper am besten zur Geltung kommt. Ich wollte sehr künstlerische Bilder machen. Es sollten keine Schlafzimmerszenen sein. Ich wünsche mir alles natürlich, ohne viel Make-up und eben auch nackt, so wie ich geboren wurde.
Aber wenn schon nackt, dann zum Beispiel am Strand, jedenfalls ohne Ablenkungen und ohne viel Beiwerk, ganz natürlich eben. Und natürlich schön, Beiwerk stört bei Samantha Fox schließlich nur. Offenherzig war sie schon immer, denn so wollte das Publikum sie sehen. Jetzt führt Sam selbst Regie. Sie lässt weiter tiefe Einblicke zu, aber was es zu sehen gibt, das bestimmt sie höchstpersönlich. Die neue Sam Fox zeigt Stärke. Geld verändert die Menschen, aber ich bin mir treu geblieben. Und das möchte ich auch meinen Fans sagen. Ich bin jetzt besser als zuvor, denn ich habe alles unter Kontrolle, was ich mache. Darauf ist sie besonders stolz. Sam lässt sich nicht mehr vorschreiben, was sie machen soll. Sie hat ihre Karriere in die eigenen Hände genommen. Und jetzt mit 30 hofft sie zum zweiten Mal in ihrem Leben auf den großen Durchbruch. Platte, Pause. So sah es jedenfalls bisher aus. Erst war die dralle Sam Englands liebstes Busenwunder. Dann tat sie das, was man halt tut, wenn man gleich 2 auffällige Talente hat. Sexy Sam wurde Popstar. Touch Me hieß ihr griffiger Hit. Danach dann Pause von Fotografen und Karriere. Samantha wurde ruhig. Nun ist ihr langweilig. Das Comeback ist dran. Ein neuer Plattenvertrag führt Frau Fox jetzt nach Köln. Und dort traf sie meine Kollegin Ecke Büchter. Heute Morgen um kurz vor 11 im Hotel. Samantha studiert erst einmal die Tageszeitungen. Sie versteht zwar kein Wort Deutsch, aber sie freut sich darüber, dass Fotos von ihr abgedruckt sind. Zwar nicht mehr so freizügig, wie sie sich früher gern gezeigt hat, aber Sexy Samantha hat das Modeln noch nicht aufgegeben. Dieses Jahr, als ich 30 geworden bin, habe ich beschlossen, mich für den Playboy fotografieren zu lassen. Das war immer ein Traum von mir. Aber ich habe immer noch sehr viele Fans, die nur meine Fotos lieben. Aber das macht auch nichts. Ich bin ja auch sehr glücklich mit meinem Aussehen, aber auch mit meinem Singen. Ich denke, Samantha Fox ist eben ein gutes Paket. Heute will Samantha von Arbeit ausnahmsweise nichts wissen. Sie ist müde. Fast 2 Jahre lang hat sie in London an ihrer neuen CD gebastelt, sogar die Texte selbst geschrieben. Als Sängerin will sie ernst genommen werden, obwohl ihr das Ernste eigentlich gar nicht liegt. Alle, die mich gut kennen, meine Freunde und Familie, sagen, dass ich mich benehme wie eine 16-Jährige. Im Geschäft dagegen bin ich natürlich sehr ernst. Aber wenn ich dann wieder auf der Bühne stehe oder im Tonstudio, dann bin ich richtig albern, wie ein kleines Kind. Auch heute will sie sich benehmen dürfen wie ein kleines Kind. Deshalb will Samantha Fox unbedingt in einen Vergnügungspark. Als erstes bestellt sie sich ein schnelles Auto und dann geht's nichts wie los. Soeben angekommen wird Samantha erst einmal herzlich begrüßt. Und dann steuert die 30-Jährige zielstrebig auf die Bahn zu, die einst schon Michael Jackson in Angst und Schrecken versetzt hat. Samantha mag's am liebsten, wenn's schön schnell geht und sie dabei richtig durchgeschüttelt wird. Diesen Spaß kann Sammy leider nur an der Seite ihrer Managerin genießen, denn einen Freund hat sie zurzeit nicht. Einen Freund? Nein, dafür habe ich keine Zeit. Ich mag Männer wirklich sehr gern, aber im Moment gibt es keinen, den ich wirklich heiraten würde. Kummerspeck will sich Samantha deshalb nicht anfressen. Kalorienbewusst gönnt sie sich nur Melone. Dass sie den Richtigen fürs Leben noch treffen wird, davon geht sie aus. Ob sie vielleicht doch schon den einen oder anderen ins Visier genommen hat, das hat sie uns aber nicht verraten. Finish. London im Premiere. You are watching Viva 2, the best place to be. Keep watching, because coming up I'll be on A Matter of Taste. Hi everybody, my name's Samantha Fox and you are watching Viva 2. And coming up in the next hour, you are watching a programme called A Matter of Taste. And that means it's my taste in music and music that's played a very important part in my life. And we're going to start off with a video by David Cassidy. It's called Lying to Myself. Some of you may remember it, some of you might not, but I sure do. And the reason I do was because David Cassidy was my very, very first crush. He was the guy I had pinned on my bedroom wall and that I used to kiss every night and tell all my boyfriends at school that my boyfriend was David Cassidy.
And then one day, he came to England and he wanted to do a photo shoot with a model. And at that time, in the 80s, I was a very successful model and I got the job. So I didn't sleep all night because the next day I was going to meet like my first crush, David Cassidy. And we did a photo shoot together and I still liked him, but the only thing what put me off was he took longer in makeup than I did. But nevertheless, he was still gorgeous. Here's David Cassidy, lying to myself. As an artist, I'm not going to be very cool anymore, but we've all got to admit things. And I admit that when I was 10, I went to see this next film like 10 times. And my very first acting, let's say my very first stage thing I did at school was a re-edition of John Travolta and Olivia Newton-John in You're the One That I Want. I made a pair of satin trousers in needlework class, which took me about 6 months. And I chose the best looking boy in the school to play opposite me as John Travolta. And then we chose some girls to be the Pink Ladies. And we presented this show in front of all the parents of the school and we got a standing ovation. But I remember in particular on rehearsals, you know the scene in You're the One That I Want where she has the cigarette and she puts it out? Well, I think I took it a bit too far because I was only like 10 years of age and I remember doing this and with the cigarette and the headmaster saying, Samantha, you cannot do this and plus you're being far too suggestive. And I said, what does that mean, sir? I didn't even know what the word suggestive meant at the age of 10, but all I can say is this was one of my favourite films. I thought Olivia Newton-John, the way that she changed during the film and became this big sex symbol at the end was just fantastic, and I'm sure every young girl's dream to look like one day. And come on, admit it, we all saw this film and we all loved it. This is You're the One That I Want, Mega Mix by Grease. Hi everybody, my name's Samantha Fox and you're watching Viva 2. And in this programme called A Matter of Taste, I'm going to show you some videos and you're going to hear some music that's influenced me in my life. We're going to go to the age when I was around about 15, when there was a big mod revival in England and all the kids were into groups like Madness, The Jam, Selector, The Beat. But also there was also a revival on 60s music, like groups like The Who and The Small Faces and The Kinks. And at this time there was a film out called Quadrophenia, which I begged and pleaded with my parents that I could go to see. And you had to be 18 to see this film. And at the time I was like 15. And so I pleaded with my father and he said, okay, he said, but you're not going to get in because you look too young. So my mother took me into the bathroom and she put some makeup on me and I queued up to get into the film and I got in. And I couldn't believe it. I was sitting in between my mum and dad and all of a sudden there was this nude scene of 2 boys in a bath and I never forget my mum and dad going like this over my eyes like this. So it would have been the first time I would have seen a man's, you know. But anyway, enjoy this video. It's by The Who. It's my generation. My next video is by The Stranglers, and this was when I went through my punk stage, and I had a boyfriend. He was called David and he was a punk rocker, and every time he used to come and pick me up to take me to the movies or something, my mum and dad used to kind of say, he's here again. And he used to walk up the garden path in a pair of bondage trousers. And I'll never forget this time because one of our first dates was to go to a Stranglers concert, and it was my very first concert. And at that time, I didn't own a leather jacket. He did, and many of his friends owned leather jackets because at that time, everybody was a punk. I mean, I considered myself a punk, but I didn't have the right clothes because at that time, I only had a Saturday job in a greengrocer's and couldn't afford to buy leather jackets. So before this particular concert, I saved up for 6 weeks. I worked in a greengrocer's every Saturday and I got like £5, and I saved up like £50 to buy my first leather jacket. So I went to Carnaby Street in London, and instead of buying a black one, because I felt that everybody had a black one and I wanted to be different, so I bought a red leather motorbike jacket. And I arrived at the Stranglers concert and I was the only person in a red leather motorbike jacket. And my boyfriend was really disappointed. He said I didn't look like a proper punk.
So, yeah, this was my very first concert, and I remember headbanging through the whole thing and waking up the next morning with a terrible neck ache. I tell you about this next video. This next video is by Marvin Gaye. It's called Sexual Healing, and I'm sure everybody watching at one stage in their life has made love to this record. Well, let me tell you, this was the very first song that I listened to whilst making love. Basically, I lost my virginity to this song, and there's a secret. And you didn't have to wait for the autobiography. And yes, the earth did move. And you know what? It was on a bed just like this, with Marvin Gaye playing. But don't tell my mum, okay? Because I told her I was much older. Have I told you how old I was? Well, anyway, I was about 17. 1983 was a very, very important year for me because it was the year I left school and also the year that I became Britain's #1 page 3 girl. And this, in 1983, was also the most busiest year of my life because every day I was doing photographic sessions and I was working with all the top photographers in England and across seas too. And when I used to arrive at the photographer's studio, they used to ask me what kind of music I wanted. And most of the time they never had any good tapes to listen to. So in the end I decided to take my own music with me because some days it was like early morning and it would be Monday morning blues and you wouldn't feel like looking sexy, you wouldn't feel like doing these photographs, you know. So one of my favourite songs at this time was Girls on Film by Duran Duran. Just the beginning of this music, just the clicking of the camera used to get me in the mood for taking my photographs. And also, this video is very, very sexy, and I'm sure all you boys will love it, especially if they play the long version. I started getting into rock music after my punk days. I was like into groups like AC/DC, Kiss, Deep Purple, Van Halen. And when I lived in New York in 1989, I was recording with a group called Full Force, and every day I used to get this phone call from Paul Stanley, who was the guitarist in Kiss and lead singer. Kept asking me for a date and I kept saying no, no. And then one day he was standing outside the studio waiting for me and I just walked straight past him because I didn't recognise him without his makeup on. And then he persisted for another week and in the end I went to dinner with him. We got on fantastically well. And then I basically dated him for about 2 years, had a really great time, learned a lot about the music business. Had a lot of fun going on tour with him. He came on tour with me. And in the end, I left America and it was just very difficult for us to continue a relationship overseas. So when I see Paul Stanley on videos, it brings back great memories. Fox on Viva 2, on a matter of taste. This next video is called Another Brick in the Wall by Pink Floyd. And I guess I chose this because when it came out, we all felt in school we were quite rebellious, you know, this song about teachers. We don't need another brick in the wall, you know, and we don't want to do no homework, we don't want to do any work. And we used to all sing this in the school playground. It also reminds me of my father because the only time that he could play his own music in their house was a Sunday because he had completely different tastes to my mother. My mother used to like soul music like Diana Ross and Marvin Gaye but my dad used to love groups like Pink Floyd or Deep Purple, AC/DC, and the only day that he could play them was on a Sunday. So this really reminds me of the times I used to spend, you know, at home with my family and actually be, you know, there sitting with my dad listening to alternative music because my mum used to just play all her stuff all week long. And also in this video, there's one of my best mates in there. Her name's Pauline and she's in the part where all the schoolgirls get together. And she said it was one of the most exciting days of her life because the TV crew came round and they all had a day off of school and they all got their own back on all the teachers basically. So I like Pink Floyd a lot and I love this song. I hope it brings back a lot of memories for you. This next video I'm going to show you is by a woman that I've deeply admired all my life, and since I was a little girl, when I very first the band Fleetwood Mac, and my very first album, which I loved, was called Rumours by them. On that album, my favourite singer was Stevie Nicks,
And always hoped that one day I would grow up and I would sing like her, and that one day maybe I'd write the same kind of lyrics that she writes. I admire her songs because I always feel that she writes songs that what all women are feeling. Like this video coming up, life is a bitch. I mean, we all say it to each other and we all think that. And I was really pleased to meet her for the first time in my life at Brown's nightclub in London. And we got on really great. I told her that I was a big fan and she signed me an autograph. I think it was the first person I'd ever asked for their autograph, so I was kind of embarrassed, but at the same time, this is someone that I used to watch from the age of 6 onwards. So Stevie, keep going strong. You look great and you have a fantastic image. I think she's feminine of the feminine. She's all woman. It's getting late now and I'm all snugly in bed and I'm going to show you the last video. Well, guess what? It's a video by me and it's my new video. It's called Let Me Be Free, and basically I couldn't feel freer than ever. I'm free to do what I want. I'm free as a bird, and I love this song because every time I sing it, it makes me feel really happy and really positive. The video has a very strong element for women, you know, to be strong. And as you can see in this video, my boyfriend is a boxer, and at the end I knock him out and I say, let me be free, let me do what I want to do. So here it is, Samantha Fox, Let Me Be Free.
Okay, everybody, that brings us to the end of the show. I hope you enjoyed the hour with me and found all the videos rather interesting. And of course, I hope you liked mine, because mine was the best, wasn't it? Well, on that point, I'd like to say lots of love and lots of kisses, sweet dreams, because I'm going to sleep now, all by myself. Good night.